Good afternoon, everybody. It's a very busy room today, so I will try and get as many of you in as possible, but we will keep it to a strict one question at a time. We'll start with English questions. Rafa, you've played so many brilliant games, brilliant matches against Novak. Where does that rank in terms of the matches you played against Novak? Being honest, I didn't have the chance to analyze where I rank. I don't remember all the matches. Have been a great match. I think a fantastic level of tennis for both of us. I think I was not a spectator, but I think it was a great show for the fans. And of course, not happy with the final result, and of course, happy about being part of this match. That have been a great one. Rafa, when you play him, what is the biggest challenge, and what is the level of respect that you have for him? Biggest challenge is I am playing against one of the best players of the history, and probably for him is something similar. And the respect is very high, because he's an opponent that we played a lot of times, and we played in the greatest stadiums, greatest moments for both of us, and we shared on court a lot of big moments for both of us. No? So he's a great rival, and today was another battle that stays there for the I don't know. Stays there. Rafa, great match and great show. Someone had to lose, but you had 5 break points, 2 on 4 all and 3 on 7 all. In the first 4, in my opinion, you couldn't do much. The 5th was when you went to the net, maybe with a little impatience. Do you think is that maybe the key point? I mean, the one point that could have gone another way, or? Of course, if I have the break, I win the next game. I'm here with the victory. That's 100% like this. But impatient. I came back from a defensive position. I hit a great backhand crossed, and I decided to go inside. Worked very well a lot of times, hitting backhands and go to the net. For me, it was not like this. For me, it was I take the decision to go forward, to play aggressive. I tried to go to the net to put pressure of him. The negative, I couldn't play the backhand down the line because I was running through the ball, so it was a big risk hit down the line. I hit the ball going to the net. I couldn't wait. I decided to go like this. The only negative thing is the ball went a little bit to the middle. So, but not for me personally, nothing to complain with that. I don't feel that was impatient. I feel that I take the decision to go to the net to play aggressive. He played a great passing shot. If he miss it, we will be here talking how brave he was that he went to the net. He hit a good passing shot. Now he's impassioned. So that's the sport, and that's the real thing. I'm not saying nothing wrong about your question, but that's the sport. And the final result changes everything, and that's part of the game, and I accept it. Nothing to complain. He played great. I can say he deserved it, because he deserved it. In my opinion, he deserved it. I deserve it too. Both of us deserve it. As I said the other day against Del Potro, anyone could win. Today I say the same. The other day was for me. Today was for him. That's it. Rafa, it's a difficult time to assess, but this was meeting number 52 with Djokovic. I mean, what do you think this rivalry has done for your own game and for the sport of tennis as a whole? I cannot analyze that because I am part of it. And well, imagine if I come here and say that's fantastic for tennis, will be very arrogant for my part. So, for your own game?
That's you can create your own opinion, and it will be great. If you think it's terrible, if you think it's good, welcome. But for me, it's always the same. Having great players in front push you to improve always your level of work, your level of tennis, and your level of trying to improvement all the time. No? So that's it. Rafi, you haven't had much time to process this, but do you think there was something you did that you would change, or that you maybe did wrong tactically or strategically in this match? There were many shifts of momentum, of course, but is there something in your mind now that maybe you would have done differently? No. Normally I am very critical with myself. I hit a great shots. I played aggressive. I missed balls, not too many, but I missed some ones. But when you play with that intensity, that level of risk and that level of passion, sometimes you go over, no. But nothing to complain. I think I played a great match. I have not much more inside me. I give it my best, and that's it. It's fair to say that was a great match, and he beat me. Well done for him. That's all. That's the sport. These kind of matches between probably two great players playing so well, both of us, anything could happen. That's it. Today was for him. Well done. Do you think it made much sense to have the roof closed today? No, but I will not talk more about this, because if not, you're gonna write about this, and I don't want you to write about this today. You know. Rafa, what do you take away from this tournament as a whole? Are there positive feelings as well as obviously the disappointment of the loss? How do you feel it went for you in Sorry, general? repeat The that. I was tournament in as a Northing. whole, how do you feel about it? What will you take away from it? From this tournament, Yeah. played great. Semi-finals. After a while, without being there, winning some great matches, especially in that quarterfinals against Del Potro. Today was another great match. I felt, of course, that I lost an opportunity to try to win another very important title for my career. But that's it. No, nothing else. No. I go for holidays proud of the things that I'm doing. You know, I lost 2 matches. Well, I retired in Australia when happened when I was playing that quarterfinals match. What happened about the injury? Then after that, this is my second lose of the year, playing a lot of matches and playing so well almost all the time. So I think I did a great work, and it's difficult to come back after injuries for a long time and have this kind of results. So I'm proud of myself. Rafa, yesterday was such a marathon match. You and Novak were in the locker rooms for a long time. Do you think there is an argument that in a 5th set it should just go to a tie-break rather than keeping players cooped up for so long? I don't know. I don't have a clear opinion on that. And can I just ask, what did you do while you were waiting? Patting a little bit, warming up like 10 times, and just watching the match. That's all. Rafa, to come back on yesterday, I was nervously on the way to go on court, and then I guess you knew you couldn't maybe finish when you started that match yesterday. I mean, I wonder about the mental way of going through that match with so many circumstances outside of the game itself that we're playing to. That's how it is, and it's true that the schedule was a little bit tight, knowing that the first match between 2 big servers
of course, you can't predict that they play that long, but yeah, knowing that maybe it will be a better idea to play us first at 1 o'clock. That's all. The rest of the things, you can't complain. Anything can happen. Final English question at the back. Rafa, Novak's had a difficult couple of years. I was just wondering what you've made of his level in this match. He's playing great. No, he's playing at, in my opinion, at his top level again. And I said before the match, and that's it. No, he's in the final of Wimbledon. The problem is we achieved that match the last couple of years that seems like you are in the final of Wimbledon, and it's not that match. You can't be in the final of Wimbledon even if your name is Novak Djokovic without playing great level of tennis. So that's all. Thank you. We'll change language now. Thank you. Are leaving. Quite as possible afternoon. Yeah. Sure. Okay, who would like to ask the first question? Yeah, question in Spanish for Rafa. No Spanish questions today? Oh, right. Rafa, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo ha afectado el hecho de que se interrumpiera anoche? ¿Has jugado a un diferente nivel anoche y durante el día de hoy? No, he jugado muy bien los 2 días. Quizás lo que jugué peor fue el primer set, que me costó mucho adaptarme a la pista cubierta al comienzo. No veía muy bien, la verdad. Al comienzo me costaba pues interpretar la bola de cómo venía la bola. No, la visión me costó, tardé un rato en adaptarme a las circunstancias de pista cubierta. Creo que hoy se veía igualmente mucho mejor que ayer. El hecho de que fuera de día entraba más luz, jugando de noche la pista tiene un poquito de penumbra. Es muy bonita, pero creo que se podía ver mejor. No creo que sea la pista en la que se vea mejor con pista cubierta. Dicho esto, creo que ha sido un partidazo, como he dicho antes en inglés, tanto por su parte como por mi parte. Cualquier cosa pudo haber pasado. Creo que he jugado, puedo hablar por mi parte, por la suya os contará él, supongo. Por mi parte, yo creo que he jugado a un nivel muy alto. He mantenido un nivel de intensidad y de concentración y de tenis muy alto durante mucho tiempo. Quizás he tenido casi más opciones que él en el quinto. Pero bueno, hoy no ha sido el día de ganar. Ha sido el día de que ganara el rival, y hay que aceptar y felicitar al rival. Nada más. Ha sido un partido que ha sido muy bonito, que estoy satisfecho y orgulloso de la manera en la que he competido, he jugado, he luchado, me he entregado, pero hoy ha sido para el rival y felicitarlo. Rafa, fue clave perder el tercer set cuando estabas a punto de ganarlo y justo para ahí el partido y ya se reanuda hoy. ¿Hubieras preferido, ya sé que no se puede seguir... ¿Ganar el tercero? Perdona, ganar el tercero y haber seguido a partir de ahí? Ganar el tercero lo hubiera preferido, sin duda. Podemos analizar muchas cosas y al final todo se reduce a aquella bola o la otra, que si la ganas pues estás aquí con la victoria o estás con la derrota, ¿no? Al final llegamos aquí y al final todo lo que podamos hablar o analizar lo podemos decir, pero nos estaremos mintiendo a nosotros mismos y estaremos mintiendo a la gente que nos lee o nos escucha, porque la realidad es que es deporte, que todo se decide en muy poca cosa. Ayer pude ganar el tercer set, tuve punto para ganar el tercero con mi servicio, tuve 2 más creo con el resto. Hoy he tenido, creo que son 5 break points para tener break arriba en el quinto y probablemente una gran opción de cerrar el partido. Bueno, todo lo que hubiera sucedido ayer llegado al punto de hoy, pues ya tiene menos impacto, ¿no? O sea que al final, ¿a qué se reduce? Pues se reduce que bueno, ha faltado
un poquito de todo, quizás un poquito de suerte también. Estos partidos que se deciden por tan pocas cosas, pues también interviene un poquito la suerte que el otro día pues la tuve de mi lado, hoy no la he tenido tanto de mi lado. Cuando hablo de suerte no soy una persona que hable de suerte nunca, porque no creo en la suerte, ¿no? Creo en estar ahí, al final, por alguna razón, la suerte siempre la tienen los mejores. Es decir, nunca tienen suerte los que son menos buenos, ¿no? Pero bueno, llegado a este nivel de partido, de juego y de todo, pues se decide por muy poco. Y jugando exactamente igual, pues puede ganar él y puede ganar yo. Ha sido él hoy, nada más. Rafa, el hecho de haber jugado en pista cubierta, ¿os lo comunican a vosotros o es una norma cerrada que no hay nada que hacer? Me refiero que si os consultaron, os dijeron, mañana tenemos que jugar en pista cubierta otra vez, o ya es así sin... ¿Sabes lo que pasa, Nacho? Que es que creo que el partido ha sido tan bueno y ha habido tantas cosas buenas que si os empiezo a hablar de eso, sé cómo funciona. No te doy la culpa a ti, pero al final siempre suena vamos a terminar hablando de eso, ¿no? Y sinceramente es muy fácil que yo te lo explico cómo va, pero no me lo tomes como que... Yo te doy la explicación de que el referee me ha dado a mí, pero si me haces el favor de que no vaya más allá de eso. Se decide, y lo decide el referee, que a partir de las 7:30 se empieza sobre pista cubierta porque a las 9 menos cuarto se termina la luz y tendríamos que perder tiempo. Y dado que a las 11 se tiene que parar el partido, es decir, es un tiempo perdido para jugar. Como se empezó el partido sobre pista cubierta, según ellos, se tiene que terminar el partido con las mismas condiciones que se han empezado. A no ser que los dos jugadores estemos de acuerdo en jugar a pista descubierta. ¿De acuerdo? Bueno, ahí ya es interpretación tuya si te parece justo o no te parece justo. Es un torneo outdoor. Esta es la realidad. Se pudo empezar outdoor, se empezó indoor. Lo único que yo no entiendo muy bien es que si se empieza outdoor porque no hay luz, ¿por qué hoy tenemos que seguir? Si se empieza indoor porque no hay luz, se podría haber empezado outdoor, pero para ganar tiempo se empieza en indoor. Entonces, ya se empieza en unas condiciones donde el torneo no es. El torneo es pista descubierta, salvo que llueva. Y encima, hoy continuamos en pista cubierta, porque se empezó ya el partido en pista cubierta. A mí no me parece bien. Yo te doy mi opinión, a mí no me parece bien, pero te agradezco. A mí me parece que si es un torneo outdoor, mala suerte si el partido anterior ha durado tanto, es pista cubierta, es pista descubierta, se juega descubierta hasta que hay poca luz, se cubre y al día siguiente se juega descubierta otra vez porque el torneo el torneo es descubierto. Dicho esto, ayer lo entendí de esa manera, entendí que tenía la lógica jugar cubierta, lo que sí que no entiendo es que hoy se vuelva a jugar cubierta, salvo que los dos estemos de acuerdo en jugar descubierto. Y evidentemente los dos no estábamos de acuerdo en jugar descubierto. Pero os he dado la explicación de lo que es, os agradecería que lo tratarais, que no el titular sea tal o sé qué, porque al final el partido ha tenido tantas otras cosas tan buenas que esto no simplemente es a título informativo de lo que ha sido. Okay, final question. Aparte de jugar en cubierta... No. Adelante. Digo que aparte de jugar en cubierta, que quizá las condiciones a ti no te favorecen tanto, el otro día decías que veías ya que no nos engañáramos, que Djokovic estaba al 100%. ¿Lo has visto así? ¿Lo ves recuperado para estar otra vez en la lucha de los grandes torneos? Es que está en la final de Wimbledon. Sí, por eso. Es que está a punto de ganar Wimbledon. No sé si esto es más lucha de que grandes torneos o no. Es decir, no sé. No sé en
en qué mundo vivimos. El problema, repito lo mismo que he dicho en inglés, es decir, creo que el problema que hasta a vosotros y a nosotros que estamos dentro del mundo del tenis cada semana, creo que seguimos confundidos por lo mucho que quizás hemos ganado nosotros tres. Al final, es que está en la final de Wimbledon otra vez, es decir, es que es muchísimo. O sea que no estemos hablando de un Djokovic que está recuperado, no, es que está en la final de Wimbledon. Con lo cual, para estar en la final de Wimbledon o para estar a punto de ganar Wimbledon, ¿qué más buscamos? Está en la final de un Grand Slam, que son los torneos más importantes de nuestro deporte. No hay que buscar más allá que eso. Okay, thank you very Vale, much. muchas gracias a todos.